Well, we have several missing this morning. I hear some are traveling. 네, 오늘은 또 여행 중에 있는 분들도 계시다고 해서 몇 분 못 오신다는 얘기도 제가 미리 들었습니다. The Lord requires us to be here when we can, and that's good. 네, 하나님께서는 우리가 할 수 있을 때 할 수 있는 대로 보기라고 하시니까 뭐 그런 불가피한 사정도 있을 수 있습니다. As always, you see, it's the heart He wants, not just the attendance, not just the body warming the seat. 늘 그렇듯이 It's the heart that wants to worship God. 하나님께서 원하시는 것은 마음입니다. 그냥 몸만 와서 여기 의자만 따뜻하게 띄우고 있으면 안 되고 우리의 마음을 하나님께서는 원하십니다. Okay. Well, as we continue on here in Romans chapter 12. 네, 로마서 12장 강해를 계속하고 있는데요. We're on verse 15 now. 자, 이제 15절 왔습니다. We're about to close. I think this and one more lesson we'll be through with this section. 네, 거의 마무리되어 가고 있는 것 같죠? 한 번 더 하면 아마 거의 다 다룰 것 같습니다. I heard one time that one individual preached through the Bible in 1 year. 어떤 분은 1년 동안에 성경 전체를 다 이렇게 강론했다는 얘기를 제가 들은 적이 있는데 I don't know how he preached that fast. 어떻게 그렇게 빨리 했는지 저는 이해가 가지 않습니다. He spoke a lot faster than I did. 엄청 빠르게 말을 했나 봅니다. 성경 전권을 1년 동안 다뤘다니. All right. Here in verse 15. 자, 15절 볼까요? Rejoice with those who rejoice. 기뻐하는 자들과 기뻐하라는 것이죠. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고. Well, as he continuously encourages us, we have responsibility one to another. 바울이 계속해서 격려하는 내용을 보면은 우리가 서로에게 책임이 있다는 겁니다. We again are a family. 네, 다시 한번 말씀드리지만 우리는 가족입니다. We've got to develop that family mind, or we will not suit the family together in heaven. 우리가 그러한 가족이라는 마음을 잘 갖고 나가지 못하면은 천국에 합당한 사람이 못 됩니다. See, we're not just going from here to heaven. 여기 있다가 자동으로 천국으로 탁 옮겨가는 게 아닙니다. That's not it. 그렇지가 않고요. So many people think about, just I go from here and go to there, and I'm not sick, and I don't have any bad people, and I've got my friends, and we think about these things, but we many times don't think about the family relationship that we're going to have there. 야, 내가 그냥 이 땅에 살다가 저기 천국으로 샥 가게 되면은 거기 가면 이제 더 이상 아프지도 않고 악당도 없고 친구만 많고 이렇게 생각을 하지 내가 거기에 가서 가족 관계가 이어진다라는 생각을 하지 못합니다. In proportion to the love that we have for each other. 네, 우리가 그리스도인들이 서로를 향해서 사랑을 많이 갖고 있을수록 when we get to heaven, that's the mutual feelings that we will have. 천국에 갔을 때 서로를 향해서 자연스럽게 느끼는 감정이 바로 그것이 될 겁니다. And that's the reason the Lord is trying to train us upon this earth to have these relationships to where we love each other, care about each other. 그래서 하나님께서는 우리가 이 땅에 있는 동안에 훈련을 시키시는 겁니다. 서로 사랑하고 서로를 돌보도록 하시는 겁니다. And so he mentions two things here. 자, 여기 지금 바울은 두 가지를 이야기했는데요. One is to rejoice with those who rejoice. 15절에 보니까 먼저 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 And to weep with those who weep. 그리고 우는 자들과 함께 울라 합니다. In this love that we have that really causes us to rejoice with somebody else. It's the mutual feeling. 사랑이 있다면 기뻐하는 사람과 기뻐하게 되죠. 그것은 상호 주고받는 감정입니다. If somebody who's never been here before comes in and sits down and says, I'm dying of cancer, that's really a sad story. 어떤 사람이 우리가 전혀 모르는 사람인데 갑자기 여기 들어오더니만 자기가 암으로 죽게 되었다고 합니다. 참 슬픈 얘기죠. But if I've not known them before, it's very hard to have a empathetic feeling for them because I haven't developed love yet. 하지만 전부터 알고 지내던 사람이 아니라면은 아직 그 사람과 나 사이에는 사랑이 형성되어 있지 않기 때문에 정말로 그 감정을 하나처럼 느끼기는 어렵습니다. See, love is where we meet each other and we ask all these questions and we get to know each other, the likes and dislikes and the character. And if we have the same heart, we love each other more and more and more as we know each other more and more and more. 사랑이라는 건 만나는 겁니다. 만나서 이런저런 얘기 나누다가 좋아하는 건 뭔지, 싫어하는 건 뭔지 서로 이야기도 주고받고 이러면서 서로 점점 더 알아가는 것이 사랑입니다. I think that's why that in the first century, all the Christians every day gathered together. 아마 그래서 1세기에는 그리스도인들이 매일 모였던 것 같습니다. Now they worshipped every day together. 그럼 매일 모여서 예배했습니다. And that is those in Jerusalem. 예루살렘에서 있었던 일이죠. And they naturally grew there very rapidly because
they learned to love each other, and others coming in, they learned to love them, and it became one big happy family who physically and financially mutually helped each other. 그 당시 교회가 빨리 성장했던 이유가 여러 가지 있겠지만 특히 서로 사랑했기 때문입니다. 가족 관계처럼 서로 사랑하는 그 모습을 보니까 새로 들어온 사람들을 그것을 통해서 또 배우고 그렇게 물질적인 면에서도 재정적인 면에서 사랑을 주고받는 이러한 공동체를 형성했기 때문에 그렇게 빨리 성장할 수 있었습니다. And so the more we learn to love, the more we are happy. 그러니까 우리가 더 많이 사랑하는 걸 배울수록 우선 우리가 더 행복해지고 In the family, the more the husband and wife love each other, the happier they are. 가정에서도 그렇죠. 남편과 아내가 서로를 사랑할수록 두 사람이 더 행복합니다. If there are two people and neither one of them love each other, they have great problems. 두 사람이 있는데 어느 한쪽도 사랑하지 않는다. 이런 심각한 문제네요. If they have one who loves and one who doesn't love, there are problems, but the one who loves still receives the benefit of loving. 한쪽은 사랑하고 한쪽은 사랑하지 않는다. 그런 것도 문제이긴 하지만 적어도 한쪽의 사랑으로 인해서 다른 쪽이 혜택을 누릴 수는 있습니다. To love is a wonderful attribute. God has it. Everybody who's a Christian has it. 하나님이 갖고 계신 정말로 좋은 성품이 사랑이시고 모든 그리스도인이 지녀야 하는 성품입니다. And the more love we have for the more people we know, the better off we are. 내가 아는 사람들을 내가 더 많이 사랑할수록 우리에게도 더 좋은 겁니다. And that love gives us peace. 그리고 그러한 사랑이 우리에게 평화를 주고 It gives us appreciation of others. 그리고 다른 사람들이 나에게 고마워할 수 있게 되고 It teaches us our need of them because love needs to be loved. 그리고 타인이 필요한 것도 알게 됩니다. 왜냐하면 사랑하려면 사랑받을 대상이 있어야 하기 때문입니다. God has taught us to love and to be loved. 하나님께서는 그러니까 사랑하라고 사랑받는 것도 가르쳐 주신 겁니다. That's the way He's designed us. 하나님께서 우리를 만드신 게 그러한 존재로 지으셨습니다. So therefore, when He says here, rejoice with those who rejoice, this means that you've got enough love built up between you that you have this sympathetic feeling. 그러니까 즐거워하는 자들과 즐거워하라고 하신 말씀은 우리 사이에 충분히 교감을 주고받을 수 있을 만큼 그만한 사랑이 형성되어 있어야 한다는 뜻입니다. And when they have joy and we have joy with them, this shows our mutual love for each other. 기쁜 일이 있을 때 같이 기뻐해지는 것, 그게 서로를 사랑하는 마음을 드러내는 겁니다. But when they have great joy and we think, well, that's not important, then this shows that we don't love them. 근데 엄청 기뻐하는데 뭐 그거 그래 뭐 이렇게 하면은 별로 사랑하지 않는 것 같죠? And then he says here, weep with those who weep. 네, 그리고 하반절에 우는 자들과 함께 울라. This is our empathy, our sympathy, our mutuality in all things. 네, 같이 느끼는 마음, 같은 느낌을 갖는 것, 그리고 모든 면에서 공유하는 겁니다. Family always has feelings one towards another. 네, 가정에서 보면은 서로 이게 감정을 교류하지요. If that's a loving family, we always care about everything. 네, 사랑이 많은 가정 보면 서로 모든 면에서 서로에게 신경을 The 써줍니다. good news and we regret, but even the bad news because we're there to help with both. 좋은 소식일 땐 물론 기뻐하고 유감스럽지만 나쁜 소식도 있습니다. 그럴 때도 서로 도우면서 자라납니다. When one has a family 자, 그렇게 가족 관계를 생각해 보면 and one of them has a big serious problem, 어떤 한 사람에게 이제 심각한 문제가 생겼습니다. we don't kick them out and say, well, you've got a problem. This disturbs the family. We don't want you in the family. No. 그럼 너 이제 우리 집에 짐이 되니까 나가라 이렇게 하지 않죠. we don't do that. 네, 우리 가정에서 그렇게 하지 않습니다. We love each other through the problems. 네, 서로를 사랑하면서 그 문제도 같이 해결해 나갑니다. That's because we have the mutual love of the family. 왜냐하면 가족 구성원들끼리는 서로를 사랑하는 마음이 있기 때문입니다. And God requires that mutual love of us so that we will fit the family when we get to heaven with all the family together. 하나님은 교회를 이루는 우리에게 바로 그러한 서로를 향한 사랑을 가지라고 요구하시는 겁니다. 천국에서 우리가 가족으로 같이 있어야 되기 때문입니다. We need to be there to share the sorrows and to comfort them. 그러니까 슬픔도 같이 나누고 서로 위로해야 합니다. This is the loving and the caring of the family. 서로 사랑하고 서로를 돌보는 그런 가족 관계가 되겠습니다. And if we don't have this kind of love, we need to check ourselves and to find out why I don't love the others in the 근데 family. 만약 지금 나에게
그 영적인 가족에게 대한 그런 감정은 없다 하면은 스스로를 점검해 봐야 합니다. 왜 나에게는 아직 성도님들을 가족으로 느끼는 그런 마음이 없을까? If we do have that love, that's wonderful. 그리고 만약에 지금 우리에게 그 마음이 있다면 아주 좋은 겁니다. We need to stop and thank the Lord that we have that love and pray that that love will continue to grow and grow and grow. 그러한 사랑을 가질 수 있게 하신 하나님께 감사하면서 그 사랑이 점점 더 커갈 수 있도록 같이 노력해야 합니다. If we don't have that kind of love, then we need to think about that too and repent, change, become better, and start getting to know people more and to love each other more. 만약 우리에게 그런 사랑이 아무래도 부족한 것 같다. 그러면은 회개하고 변화를 일으켜서 이제 서로를 점점 더 많이 알아가는 그런 과정이 필요하겠습니다. If we have to live with people we don't know, it's a little difficult sometimes. 알지도 못하는 사람하고 같은 자리에 있는 것은 참 힘들 때가 많죠. But the more we know them and the more that we live with them, the happier we are. 하지만 내가 점점 더 잘 알게 된 사람하고 그 사람과 함께 있게 되면은 우리는 기쁨이 더 커집니다. There's one individual that somebody introduced him to somebody. 어떤 사람이 다른 사람에게 이 사람을 소개를 했습니다. And to this lady, young lady. 여성분에게 소개를 했군요. And he didn't think too much about her. 근데 그 여성을 so the lady was introduced. What? Well, the person introduced to this lady. 그렇죠. And he didn't feel much good feeling. 근데 이 towards her at all. 소개를 받은 이 Not bad, but 남자분이 not good. 뭐 그렇게 썩 좋아 그냥 그저 그래요. 그 처음 본 여성분이. And he began to ask who she was. 그래서 질문을 합니다. 뭐 어떤 분인지. They found out they had common relatives. 근데 알고 보니까 친척이 같은 분, 친척 관계에 있어. And then we found out that they were the same member and they had the great grandfather, the same great grandfather. 그리고 이렇게 조부 증조부 올라가 보니까 이게 같은 집안이야. 네. And they both knew him and they both had this connection of having loved him. 그리고 그 어른들이 우리를 다 알고 있었고, 뭐 이 우리가 사랑으로 연결된 관계라는 걸 알게 됐어요. And so now they had a total different feeling towards each other. 이렇게 되면 이 두 사람 사이에서는 완전히 다른 느낌이 생깁니다. And that's natural. We feel, oh, we have connection. 네, 그것이 자연스러운 겁니다. 우리가 어떤 연결고리가 있구나. And that's us. 네, 우리가 근데 바로 그렇습니다. We're connected by the same spiritual father. 우리는 영적인 아버지가 같다는 그 고리로 연결되어 We're 있습니다. connected by the same spiritual brother. 그리고 영적으로 형제자매인 관계입니다. We have the same salvation by the same Jesus Christ. 그리고 같은 그리스도를 통해서 같은 구원을 얻은 사람들입니다. We have the same master in our lives. 그리고 우리 삶의 주인이신 분이 모두에게 똑같습니다. And we have those who loved us beyond ourselves even before we were born. 그리고 우리가 태어나기 전부터 우리 자신보다도 더 사랑해 주신 분이 계십니다. And that's wonderful. 네, 참으로 멋진 일이죠. And that's what he's trying to encourage the church here in Rome to do. 바울이 로마에 있는 교회에게 격려하는 것이 바로 그런 마음을 지니라는 겁니다. Because this is the kind of mind that we've got to have when we get to heaven. 네, 왜냐하면 이 마음이 바로 우리가 천국에 갔을 때 지니고 있어야 하는 마음이기 때문입니다. We can never know everybody well enough. We'll just leave it at that. We can never know everybody well enough. 다른 사람에 대해서 모든 걸 다 알 수는 없습니다. But we can do the best that we can because it's beneficial to God, the whole family, and to the individual that we love more, and to ourselves for loving more. 하지만 최선을 다해서 상대방에 대해서 알려고 하는 노력은 필요합니다. 그렇게 해야지 그 사람을 더 많이 사랑할 수 있게 되고 나에게도 좋습니다. Then he goes on to verse 16. 자, 16절을 볼까요? Live in harmony with one another. 서로 마음을 같이하며. I hear stories ever so often about churches that have divided. 저는 안타깝지만 교회가 분열된 소식도 종종 듣습니다. And it's so regrettable because it's usually because of doctrine. 참으로 슬픈 일인데 교리 문제 때문에 이렇게 분열이 생기기도 하고. But sometimes it's because of a personal feud, fighting. 근데 어떤 때는 그냥 개인적인 감정 때문에 교회 분열이 생기기도 합니다. Sometimes it's because of the preacher. 어떤 때는 전도자 때문에 분열이 생길 때도 있습니다. Somebody likes the preacher, some of the people like the preacher, and some of the people don't like the preacher. 어떤 사람은 전도자를 좋아하는데 어떤 사람들은 싫어하는 거예요. And so this causes division. 그렇게 되면 이제 그 지역 교회가 분열될 수가 있습니다. And this is when Satan has
his happy day. 예, 그런 일이 벌어지는 날은 사탄에게 아주 행복한 날이죠. And those of us who join in with causing the division are the ones that's making him happy and making God unhappy. 우리가 교회의 분열을 조장하는데 일조하는 사람이 된다면 그것은 사탄을 기쁘게 하고 하나님의 을 슬프게 만드는 그러한 사람입니다. This is not a choice. 자, 지금 여기 적혀 있는 내용은 선택의 여지가 없습니다. That's because it's a command from God. 왜냐하면 하나님께서 주신 명령이기 때문입니다. Now the choice comes, are we going to obey God or are we not going to obey God? 물론 선택의 여지는 있죠. 하나님께 순종할 것인가 말 것인가는 선택할 수 있습니다. This is a possibility. We can love one another. We can live in harmony with each other. 이것은 또한 가능성에 관한 문제이기도 합니다. 우리는 다른 사람을 사랑할 수 있고 조화를 이루며 지낼 수 있습니다. We're all made, designed to where we can learn to love. 네, 우리 모두는 다 사랑하는 법도 배울 수 있는 사람들입니다. The husband is told to love the wife. 네, 남편은 아내 사랑하는 법을 배워야 하고 The wife is told to love her husband. 아내 된 사람은 남편 사랑하는 법을 배워야 합니다. We're all told to love our children. 그리고 자녀를 또한 사랑하라는 명령도 우리가 받았는데 And so as we do these things and we learn to love these, we're also told to learn to love God. 이러한 대상들을 사랑하는 법을 배우고 또한 하나님을 사랑하라는 것도 명령이죠. With no love for God, there is no salvation. 하나님을 향한 사랑이 없다면 구원도 없습니다. And there is no love for God if we don't love each other. 그리고 서로를 향한 사랑이 없다면 하나님을 향한 사랑도 있을 수가 없습니다. Did you ever try telling a mother or a father or both of them, I like you, but I don't like your kid at all? 어떤 엄마 아빠한테 나 두 분은 내가 되게 좋았는데 당신들 자식은 정말 마음에 안 드네 이렇게 말할 수 있을 것 같습니까? Well, when you say I love you and I like the two of you, that's wonderful. They feel good. 내가 당신들 두 분 되게 마음에 드네 아주 좋습니다 이러면 좋은 일이죠. But when they talk about not liking their child, instantly they become an enemy. 하지만 그 사람들의 자녀에 대해서 깎아내리는 발언을 시작할 때 그 순간 여러분은 그 사람의 원수가 됩니다. And that divides us. 그리고 이게 사이가 멀어집니다. There is a story a long, long time ago. 오래전에 제가 들은 얘기인데 When this was in the story. It was in the book. They made a movie out of it. 책에서 이게 이제 지어낸 얘기라는 얘기죠. And the point was, the man said, well, you are a great neighbor and a fine fellow, but your son, I just cannot stand to be around. 당신 상당히 좋은 이웃이고 내 좋은 사람인 건 알겠는데 당신 자식은 진짜 내가 못 보겠다. 이런 식으로 이제 이웃이 반응을 했어요. And the man said, you love me, you love my son. 그래서 그 사람이 그래요. 나를 사랑한다면 내 자식도 사랑해 주시오. 그러더랍니다. Well, that made a very strong statement to everybody. 네, 모든 사람이 상당히 강렬하게 들려오는 말입니다. In other words, you and I are not friends until you learn to love my son. 그러니까 내 자식을 사랑해 주기 전에는 당신이 나와 친구가 될 수 없다는 얘기잖아요. And that's the way it is with God. 하나님과의 관계도 그렇습니다. We can't say, oh God, I love you very much, but I really don't like Jesus. He put all these laws and regulations out here really hard to, I don't like him at all. 하나님 제가 하나님은 사랑하지만은 하나님의 아들은 참 싫습니다. 이거 해라 하지 마라 이런 것도 많고 저는 아들은 싫습니다. We can't imagine God inviting us to live with Him and Jesus and all the Christians when somebody who feels like that. 그런 느낌을 생각을 가진 사람을 천국으로 불러서 아버지 하나님과 아들과 그리스도인이 함께 있는 상황은 제가 상상도 할 수 없겠습니다. And God does not ask us to do things that's impossible for us to do. 하나님은 불가능한 것을 하라고 하지 않으십니다. It is true there are some people that are easier to live with than others. 물론 어떤 사람은 같이 지내기가 되게 편한 사람이 있습니다. 수월한 사람이. There are some people it's easier to like than others. 그리고 어떤 사람은 다른 사람보다 되게 좋아할 만한 구석이 많은 사람도 있습니다. But still, loving an individual is a choice we can make because we can learn to love if we want to. 그럼에도 불구하고 사람이 좀 덜 매력적이더라도 내가 원하기만 하면 그 사람을 사랑하는 법을 배울 수 있기 때문에 이것도 다 선택의 여지에 들어갑니다. And that's the best way to have harmony is to learn to love each other. 네, 서로 조화를 이루는 최고의 방법은 그렇게 배워가면서 사랑하는 방법도 배워가는 겁니다. We've got to do this because there's got to be peace. 그리고 그렇게 해야 또 평강이 임하기 때문에 그래야 됩니다. Heaven's going to be a place, it's already designed,
of a place of peace for the soul. 예, 천국은 영혼의 평강, 즉 평화가 있도록 만들어진 곳입니다. And there can't be a person in heaven that every time we walk by them we feel bad. 그런데 천국에서 누가 지나갈 때마다 기분 나쁘가 이런 일이 일어나면 안 되겠죠. And we can't be in a place where every time we walk by somebody else they feel bad. 내가 지나갈 때마다 누군가가 기분이 나쁘다. 그것이 천국이어서는 안 되겠죠. That's not going to be heaven. 네, 그것은 천국이 아닐 겁니다. So God can tell us here, you learn to live in harmony one with each other. 그래서 하나님께서는 우리가 서로 조화를 이루면서 사는 법을 배우라고 바울을 통해서 말씀을 하시는 겁니다. When people don't like somebody, there's always a reason. 사람이 누군가를 싫어할 때는 뭐 이유가 있죠. Usually it's a proudful reason. 근데 대개는 그것이 교만한 이유입니다. This is what well, you don't know. They did this to me. 당신은 모르지만 저 인간이 이렇게 했어 이거죠. They said this about me. 그리고 이런 얘기를 나한테 대해서 하더라고 뭐 이런 거죠. They didn't do this for me. 그리고 나한테 이런 걸 안 했어 이것도 있습니다. And nearly it's always a selfish reason. 네, 이런 식으로 거의 모든 이유가 다 이기적인 이유입니다. And so therefore, if we have our hearts and we want to learn to love them, then we pray God to help us learn to love them. We can learn to love them because again, God does not ask of us things we cannot do. 네, 따라서 우리가 상대방을 사랑하고자 한다면, 사랑하고자 하는 마음이 있다면 그 마음으로 기도하게 될 것이고, 다시 한번 말씀을 드리지만은 하나님께서 불가능한 것을 시키지 않으시기 때문에 그러한 대상도 사랑할 수가 있습니다. If this was a class, I would stop here and ask each one of you how we could list one way that we can destroy the harmony between us and others. 만약에 지금 여기가 강의실이라면은 성경 공부 시간이라면은 저는 이걸 묻고 싶어요. 여러분 한 사람 한 사람에게 우리 사이의 조화를 깨트릴 수 있는 것 딱 한 가지만 말씀해 보세요. 라고 제가 여러분께 묻고 싶습니다. And I think each one of us would go back in our memory pretty quickly to someone that did something to us. 그러면 이제 기억을 더듬으면서 누군가가 나한테 잘못한 걸 빨리빨리 떠올려 보겠죠. 뭐. And that means that we still have most likely that same feeling a little bit left in our lives. 그것은 그 당시에 느꼈던 그 안 좋은 감정, 그것을 내가 계속 갖고 있다는 얘기죠. 어느 정도. And as long as we have that left in our lives, again, that's our choice. 그런 이제 감정의 여진이 계속 남아 있다면 그것도 이제 우리가 선택하는 겁니다만. Then we will never have that much peace in our soul. 우리 영혼은 그 이상 갈 수 있는 평화는 결코 누리지 못합니다. But everyone we can learn to forgive and forget. 그런데 우리가 용서하고 잊을 수 있는 것을 배우게 되면 And everyone that we can learn to love, we will have peace in our soul. 그리고 상대방을 사랑할 수 있는 방법을 배우게 되면 우리의 영혼은 늘 평화롭게 됩니다. Then he turns to a related subject here. 그리고 이제 바울은 좀 관련된 다른 주제로 넘어가네요. He talks about pride. 교만에 대한 얘기를 합니다. He says, don't be haughty. 높은 데 마음을 두지 말고라고 되어 있는데 The reason he says this is because this means a person thinks that they're better than somebody else. 이렇게 생각하는 사람은 내가 남보다 낫다 이런 생각을 하기 때문에 지금 바울이 이런 말을 하는 건데요. And the Bible is filled with stories of people who think they're better than somebody else. 근데 성경에서는 분명히 그런 사람들에 대한 말씀도 합니다. 내가 남보다 낫다라고 생각하는 사람들. You take the story of the two brothers, the prodigal son. 그 탕자의 비유도 그런 관련이 되는데. And the story starts out, well, the younger son, he's the bad one. 동생이 이제 악당으로 나오죠. He wants to leave the family and he wants half of the family's, or 1/3 of the family's possessions. 가족을 떠나서 재산 떼어서 그냥 가고 싶어 합니다. And so he does leave. 그래서 실제로 떠났죠. And a lot of imagination goes on in part of at least his mind of his brother about what he's doing with all that money. The mind of his brother, there's a lot of imagination of what he's doing and how he's enjoying and how he's using all that money. 뭐 제가 나가서 뭐 어떻게 돈을 쓰고 그냥 나름대로 즐기면서 살겠지 하는 것을 이제 다른 형제들은 그냥 상상을 했겠죠. And so now the brother comes back. 이제 그 탕자가 돌아왔습니다. The father never doesn't care about the things he did while he was gone. He's back. That's the important. 아버지는 지금 얘가 그동안에 무슨 짓을 했는가는 관심이 없습니다. 돌아왔다는 것. 이게 기쁩니다. The father loves him. 아버지는 이 자식을 사랑하는 겁니다.
he's back, so that means he probably ran out of money. 얘가 돌아온 거 보니까 돈이 떨어졌겠구나. And he possibly wants some more and needs some more, but that's not important. 돈 더 달라고 할지도 모르지만 그건 중요한 게 아닙니다, 지금. He sees him, he loves him, he runs to greet him, and he hugs him. 그냥 자식이 보이니까 달려가서 끌어안습니다. He's alive, and the father is thankful that he's home again together. 애가 아직 죽지 않고 살아왔고 그리고 집에 왔으니까 아버지는 그것으로 감사한 겁니다. He immediately calls for a celebration, put on the clothes, the ring, and all this that proves that he's welcome home and that he's part of the family. 그래서 잔치를 벌이죠. 좋은 옷도 입히고 반지도 끼워주고 우리 가족이 환영한다 이런 표시를 해줍니다. And everybody who sees this and hears about this knows that this family is back together. And everybody who hears and knows about this is also happy. 예, 그 일을 목격하고 그 일에서 들은 사람, 아 이제 저 식구가 다 모였구나, 굉장히 좋겠다. 이러고 소식을 듣는 사람들도 이제 행복해하는 그런 상황입니다. Think about it. People, how they think. 자, 사람들의 생각을 한번 생각해 보세요. If he had come back and the father said, "Well, son, you're welcome back, but just like you say, you're not worthy to be my son because you said that, and that's true, and you told the God that you're sorry, and so you repented, and that's fine. But just you're welcome back. That's all." 이제 자식이 돌아왔는데, 그래, 뭐 잘 왔다. 근데 너 네 입으로 네가 자식 될 자격도 없다고 했는데 맞는 얘기다. 네가 뭐 한 짓을 생각해 봐라. 그리고 하나님 앞에 회개한다고 했는데 그래, 뭐 그렇게 잘했다. 그냥 그러고 맙니다. When other people heard about that, they immediately he came back. What did they do? 그럼 사람들이 이제 그 소식을 듣겠죠. 야, 그 탕자가 돌아왔을 때 아버지가 어떻게 했대? Nothing. The father said he forgave him, and that was it. 뭐 그냥 용서한다고 그러고 그냥 끝났대. Those who hear about it think, "Oh me." 듣는 사람들이 이게 참 미치게. See, there's still a problem. 그럼 여기 문제가 남아 있습니다. The father doesn't love very much. 아버지가 일단 그 자식을 많이 사랑한 것 같지 The brother 않아요. doesn't love very much. 또 사랑이 많지 않은 형도 있죠. And here is now everybody who hears about this feeling bad. 그리고 그 소식을 듣는 사람들이 다 기분이 안 좋습니다. But again, if they had heard, "Oh, he came back, they hugged, they kissed, they loved each other. He gave him a robe, he gave him a family ring, and they had a big party, and everybody really, oh great, that's wonderful." 야, 그 말도 막 근데 그와는 달리, 야, 그 막 막내 자식 돌아왔다고 막 안아주고 입 맞춰주고 우리식은 좀 아니지만 옷도 막 좋은 거 입혀주고 말이야, 잔치도 열어주고 이랬대. 이러면 듣는 사람들이 다 기분이 좋았겠죠. That's the difference. 네, 그 차이입니다. And that's the heart we're going to have. But the brother, you see, now he's jealous. 네, 근데 이 형은 진짜 문제였죠. 이 시기심이 발동을 Pride 했습니다. comes into his life. 이 교만심이 발동한 겁니다. How come you let him come back and he's wasted all the money and now you give him a party? You never gave me even one little goat to have a party with my friends. And now he comes back and you kill the calf. 아버지는 지금 이제 탕자 들어왔다고 그렇게 돈을 낭비하고 하는데 뭐 소도 잡고 저렇게 잔치하고 아버지가 나를 위해서 뭐 작은 임신이라도 하나 잡아보셨냐 이러고 이제 그 큰아들은 불만이 많습니다. And so his pride now keeps him out of the party also. He won't go to the party. 예, 이렇게 교만심이 상처를 입었으니 뭐 잔치엔 가지도 않습니다. And the father comes out and tries to encourage him, "Come in and party with us. Your brother who we thought was dead is alive." 예, 아버지는 계속 격려를 하죠. 야, 너 죽은 줄 알아서 동생이 왔다. 우리 같이 잔치에 참여하자. And all he can think about is himself and what the fact he didn't get even a goat, and nobody's going to give him this much attention, and he's wasted all that money, and he's had all that fun he didn't have. You see, and so now he's really unhappy. 근데 이 형이 생각하는 머릿속에는 그것만 가득 차 있죠. 아버지가 나를 위해서 가축 한 마리 잡아본 적이 있냐, 그리고 나한테 뭐 관심을 기울여 본 적이 있냐, 뭐 이런 식으로 늘 온통 자기에 대한 생각뿐입니다. This haughtiness of thinking we're better than others is a choice in our minds. 그래서 이것이 이제 다른 사람을 나보다도 더 낮게 생각하는 그런 마음인데. It's like all pride, it's believing a lie. 그런데 자기를 높게 생각하는 것은 거짓말 가운데 사는 것이라고요. We think we're better than other people. 내가 다른 사람보다 낫다고 생각을 하지만 God hates pride. 하나님은 교만을 미워하신단 말이에요. Therefore, when we think we're better than somebody else,
the chances are really high that we're not. 따라서 내가 다른 사람보다 뛰어나다라고 생각할 때는 그렇지 못할 가능성이 상당히 높습니다. They may have a weakness. 물론 상대방에게 어떤 약점이 있을 And 수는 it 있죠. may be very obvious and it may be a true weakness where they're not very good. 그리고 분명히 이건 좋지 않아라고 말할 수 있는 그러한 속성이 상대방에게 있을 수 있습니다. But the person who has the pride, above all things, if they have nothing else, they've got pride, which is possibly worse than what the problem that person has. 하지만 교만으로 가득 찬 사람은 물론 상대방에게 문제가 있지만 나에게는 다른 측면에서 그보다 더 큰 문제가 있을 가능성을 고려하지 못합니다. The brother was not going to love, the older brother was not going to love the younger brother. 그러니까 그 탕자의 형은 동생을 사랑할 수 없었던 것이죠. I've been faithful to you all this time. I've been good. I stayed here. I didn't waste the family's money. 나 열심히 일했고 착하게 살았고 가족 돈 내가 낭비한 적 한 번도 없는데. all these eyes in there, how good I am. 네, 이런 식으로 나는 이랬다, 나는 이랬는데 말이야. 이런 식으로 자꾸 자기 얘기를 합니다. And he is bad. He did this, he did this, he did this, he did that. Finds all these faults in him. 그리고 쟤는 이것도 했고 이런 짓도 했고 이런 짓도 했고 상대방에게서 계속 나쁜 것만 봅니다. When in reality, you see, he's the one that's looking for all the bad. 그런데 사실을 보면은 이 형이라는 사람은 남에게서 나쁜 점만 보는 나쁜 점을 지니고 있습니다. It's the same brother. 형제인데. The difference between the older son and the father is pretty simple. 예, 그 형과 그 탕자의 아버지 사이의 차이는 매우 간단합니다. One is looking for problems, 한쪽은 문제만 보려고 했고, and the other one wants to forget about the problem. 한쪽은 그 문제를 잊으려고 했습니다. Wants to love above the problems. 즉 문제를 넘어서는 사랑을 아버지는 지니고 있었습니다. Yeah, he probably did all that your brother says. 그렇지 뭐 그 맞는 얘기를 하지요. He probably did all those bad things. 나쁜 짓 많이 한 것도 맞아요. But that's the past. 하지만 그건 지나간 일입니다. He's here now back with us. That's the important thing. 지금은 집에 돌아와서 우리와 함께 있다. 이게 중요한 겁니다. And so therefore, this haughtiness, God hates haughtiness. 예, 그래서 하나님은 이렇게 마음을 높은 데 두는 것을 미워하신다. And if we have it, we prove we're wrong, at least as bad as anybody that we may feel better than. 그리고 내가 그렇게 낫다고 생각하는 것은 내가 옳지 않다는 것을 오히려 드러내는 것입니다. 아니면 적어도 내가 그 사람보다 못하다는 것을 드러내는 겁니다. Haughtiness is an act against the teachings of the Bible. 그러니까 내 마음, 내가 상당히 괜찮은 사람이라고 생각하는 것은 성경의 가르침과 반대입니다. This verse right here says, "Do not be haughty." 그래서 높은데 마음을 두지 말라. It's not just a matter of feeling that I am better than them. It's the fact of feeling that they're so much worse than me. 그리고 이 마음을 생각해보면 내가 저 사람보다 더 낫다라는 것보다 저 사람은 나보다 훨씬 더 나쁘다 이런 생각입니다. There are a lot of people who can do things better than me. 나보다 더 잘하는 사람들 많습니다. And that's good. 그리고 그건 좋은 일입니다. I wish everybody did everything better than me. That way the whole world would be better. 모든 사람이 모든 면에서 저보다 더 잘했으면 좋겠습니다. 그러면 이 세상이 더 좋아지겠죠. But you see, the problem is sometimes the attitude gets in the way. 그런데 문제는 거기에 이제 태도가 개입된다는 겁니다. They may know they can do things better than me. 이제 상대방이 나보다 뭘 잘한다는 걸 그 사람 자신이 알 수 있어요. They may be able to do things better than me. 그리고 분명히 그 사람은 나보다 그 분야를 더 잘할 겁니다. That doesn't make them bad. 그렇다고 해서 그 사람이 나쁜 사람이 되는 건 아닙니다. But when they start thinking that I am worse than them, as a character, as individual, 하지만 그 사람이 나를 보면서 저 사람은 나보다 더 나쁜 인간이야 이렇게 생각하게 된다면은 그 사람의 성품에 문제가 있죠. I'm still God's child. 나는 하나님의 자녀인데 이 사람이 이제 잘못되는 겁니다. And so are they. 그 사람도 마찬가지입니다. And so therefore, we don't have really a right. Romans talks about this. We really don't have a right to have pride and think we're better than others because we're all sinners in the sight of God. 16절 말씀을 바꿔서 말하면 그렇게 말할 수도 있겠어요. 내가 굉장히 남들보다 잘난 사람이다. 이렇게 생각할 권리가 우리에게 없다는 것입니다. 우리 모두가 다 하나님 앞에 같은 자녀입니다. If you want to know more about that, we'll read Romans chapter 3 through chapter 8. 네. 그리고 요 점에 대해서 조금 더 깊이 생각해 보고 싶으신 분은 로마서 3장부터 8장까지를 한번 쭉 읽어 보시기 바랍니다.
he goes ahead touching on this same subject of haughtiness. 자, 그리고 지금 이 교만 얘기하는데 계속 같은 주제가 나옵니다. He says, be associated with the lowly. 도리어 낮은 데 처하며 했죠. Now, we're not talking about the trashy people who are terrible sinners, the prostitutes, the murderers, and all this stuff. He's just talking about the people who are not wealthy, the people that don't have a lot of knowledge. 이렇게 낮은 데 처한다는 것이 뭐 이렇게 학식도 없고 그다음에 몸을 함부로 뭐 파는 직업을 갖는다든가 이런 식으로 함부로 다루고 이런 사람들을 말하는 것이 아닙니다. The people who, if I associate with them, I will be able to do so because I'm not a proudful person. 내가 사람들과 이렇게 교제를 할 때 내가 교만하지 않기 때문에 낮은 데 있을 수 있는 겁니다. Do you remember my sermon a year or two ago on value? 제가 한 1년, 2년 전에 가치에 대한 설교를 한 적이 있는데 We really have no value ourselves. 우리 자신에게는 그때 실제로 아무런 가치도 없다는 얘기를 했습니다. Our body has no value. 우선 우리의 몸, 육체 자체가 별 가치가 없습니다. All we know, it doesn't have any value. 그리고 우리가 지니고 있는 지식, 이 모든 것, 이것들에 큰 가치가 없습니다. And if we had never been born, the earth is probably not any different. 그리고 우리가 아예 태어나지 않았다고 해도 지구가 그렇게 크게 달라지지 않았을 겁니다. And you see, if we die, it's not going to change the earth. 그리고 우리가 죽어도 이 지구에 큰 변화가 일어나지 않습니다. And then you look at it the other way, you see, where did I get my life? 그래서 다른 측면에서 그럼 내 삶을 생각해 보면은 From somebody else. 누군가가 나에게 From God. 하나님께서 생명을 부여하셨죠. Where did I get my body? 그럼 내 몸은 어디서 왔습니까? From somebody else. 또 누군가에게서 왔습니다. Do you have anything you know that you didn't learn from somebody else? 그리고 여러분이 지금 알고 있는 거, 그거 다 어디선가 배운 거 아닙니까? The talent you have that is better than other people, most other people, where'd you get that talent? 그리고 여러분이 상당히 다른 사람들에 비해서 뛰어난 재능이 있다면 그거 어디서 그 재능을 갖추었습니까? That's a talent God gave us. 하나님께서 주신 재능입니다. Some people are really good at playing tennis. 어떤 사람은 테니스를 굉장히 잘 칩니다. And I used to play a lot of tennis, and I enjoyed it very much. 저도 전에는 테니스를 꽤 많이 쳤고 꽤 잘 쳤습니다만. And I got to where I played against semi-professionals. 오, 그래서 세미 프로 경기를. No, they just wanted somebody to practice with them. Ah, I yeah, wasn't a semi. 연습 경기도 할 정도로. But you see, you get where you can do these things, and it's a talent you have. 네, 이렇게 뭐 열심히 노력하고 연습하다 보면 어떤 재능을 갖게 되죠. Some are artists. 또 미술 쪽에 재능이 있는 분들도 있습니다. Nobody who has ever seen anything I have drawn has ever dared thought a little bit about me possibly being ever an artist. 상당히 겸손한 표현을 하셨습니다. 바수리 전도자님이 그린 그림을 조금이라도 보신 분은 그것을 보면서 바수리 전도자님이 미술에 소질이 있다고 생각하신 분이 아무도 없었을 것입니다. I was looking the other day at some Chinese calligraphy. 이제 중국 서예를 한번 봤는데, And I was thinking, oh, that's beautiful. 참 멋있죠 서예. I studied calligraphy. 그래서 서예를 연구를 배우기 시작하셨어요. At Yonsei. 그걸 보고 연세 대학교에 가서 서예를 배우기 시작했습니다. When I decided to quit, the teacher was happy and I was happy. 제가 서예를 그만두겠다고 하니까 선생님이 매우 기뻐하셨고 저도 기뻤습니다. If you've ever seen my handwriting, you can understand something about that. 저도 좀 압니다만 전도자님의 손글씨를 보신 분은 왜 그러셨는지를 이해를 할 수 있습니다. But where do we get these talents? 자, 근데 글씨를 잘 쓰는 분들도 있어요. 그분들 그 재능을 어디서 얻었을까요? They're innate. 네, 우선 그 타고난 재능이 있습니다. Nearly everybody in this audience here studied English the same amount through elementary school, junior high, high school, and college. 네, 지금 우리 앉아 있는 우리가 거의 모두 초등학교 때부터 그다음에 이제 중고등학교를 거치고 대학을 거치면서 비슷한 시간 동안 영어 공부를 했을 거예요. But every one of us is a different level of ability to speak English. 그런데 우리가 이제 갖고 있는 그 영어 구사 능력은 모두가 조금씩 다 다릅니다. Because we have different talents inside towards that. 왜냐하면 이 이제 언어 습득 재능이라는 면에서 약간씩 차이가 있기 때문에 그렇습니다. But regardless of how much of a talent we have, where did we get that talent? 자, 뭐 그런 식으로 재능이 있는데 그러면 그런 이제 타고난 것도 있지만 결과적으로 지금 있는 것은 어떻게 내가 갖게 됐는가? God gave it. 하나님께서 주셨죠. It's innate within us. 그 내재된 것은 하나님께서 주신 겁니다. My point is,
man has no justification for feeling proudful. 이런 모든 것을 생각해 보면 사람은 교만할 이유가 없습니다. Somebody gave us our job. 직업도 누군가가 나한테 준 겁니다. We might have maintained it, but somebody else gave us a chance to have that job. 내가 그 직업을 얻어서 유지하는 것은 내가 알지 모르지만은 적어도 직업을 나에게 준 사람은 다른 사람입니다. And so our friends have given us their influence. Our parents have given us their influence. 그리고 친구가, 부모가 우리에게 또 영향력을 줍니다. And who we are is by that which has influenced us all through life. That's made us who we are. 지금의 우리는 평생 동안 그렇게 영향이 쌓여서 만들어진 그런 결과물입니다. So he tells us here to associate with the lowly. 자, 그래서 다시 16절로 오면은 도리어 낮은 데 처하며. This will mean that we have humble hearts. 겸손한 마음을 지니라는 뜻입니다. It will mean that we can have influence and love everyone regardless of their abilities or lack of abilities in life. 그리고 상대방이 어떤 능력이 있든 혹은 능력이 없든 상관없이 그 사람을 사랑할 수 있다는 얘기입니다. Paul said in 1 Corinthians 15:33 바울은 고린도전서 15장 33절에서 that friends, you see, bad friends corrupt good morals. 이게 이제 그 나쁜 친구는 그 해악이 된다 이런 얘기를 합니다. And the opposite would be true. Good friends encourage us to have good morals and to retain good morals. 그런 그 반대도 마찬가지입니다. 좋은 친구를 사귀게 되면은 우리가 더 좋은 사람이 될 수가 있습니다. But bad friends, you see, they teach us to drink alcohol, take drugs, to curse, to be promiscuous, and to lie, steal, disobey the laws of the land, and to not pay our taxes. 그래서 나쁜 친구들은 우리에게 가르치는 걸 보면은 술 마시는 법, 그다음에 마약하는 법, 욕하는 법, 그다음에 죄를 기소 당하는 법, 거짓말하는 법, 도적질하는 법, 나라의 법을 지키지 않는 법, 세금을 안 내는 법 이런 걸 가르쳐 줍니다. Ethics, you see, determine the good things that we do and the bad things we don't do. 네, 윤리 도덕이라는 게 선한 것은 하고 선하지 않는 것은 하지 않는 것이죠. The best Christians make the best friends. 그런 걸 보면 최고의 그리스도인은 최고의 친구가 됩니다. And so therefore we choose our future greatly by whom the friends we choose. 그래서 내가 어떤 친구를 사귀느냐에 따라서 미래가 상당히 크게 좌우됩니다. If they encourage us to always do good and to say good and to love, these friends are good for us. 항상 선한 행동을 하도록 선한 말을 하도록 격려하는 친구, 그런 친구가 좋은 친구입니다. But when these friends discourage us and they tell us that we should be doing this bad thing or that bad thing or another bad thing, we choose these friends and therefore we choose bad influence. Therefore we choose a less quality of life. 내 친구가 자꾸 이런 나쁜 일을 하자, 이런 나쁜 일을 해라 이렇게 얘기를 할 때 내가 그것을 받아들인다는 것은 결국 내가 선택한 것이기 때문에 그렇게 되면 그 나쁜 영향이 나의 삶으로 들어오게 하는 그릇된 We choose our friends. 이렇게 친구는 우리가 선택하는 겁니다. Therefore we choose usually people like unto ourselves. 그래서 그때 보면 나와 비슷한 사람을 많이 택하게 되는데 The more things that we have in common, the more closer we are friends. 왜냐하면 이제 서로 공감하는 게 많을수록 친구가 되기 쉽잖아요. This is again what we have when we get married. The more we have in common, 그래서 the more we want to get married. 결혼할 때도 보면 잘 통하니까 결혼하는 경우가 많이 있습니다. 공통점이 많아서. And so we need to think about this in our lives because if we really want to be righteous, we need to make sure that our friends, our relationships, our attitudes are all the best for Christ. 그것을 생각해 보면 내가 정말 의로운 사람이 되고자 한다. 그러면 내 친구, 내가 맺는 관계, 나의 태도 이것이 모두 다 그리스도를 위한 것이어야 합니다. Well, we have one more lesson, and I think we'll be through. 자, 이제 로마서 12장 1시간 남은 것으로 보입니다. Unless you want to start over again. 다시 시작하는 방법도 물론 있긴 하겠습니다만은. But you see, all this has been to try to prepare us to be acceptable for heaven. 이 모든 말씀이 다 우리를 천국에 합당한 사람으로 준비시키기 위한 겁니다. And the Lord wants us prepared. 주 하나님께서는 우리가 준비되어 있기를 바라십니다. All this has been very positive.
encouraged us in these things. 그리고 로마서 12장에는 가르치는 보면 굉장히 긍정적입니다. 우리에게 격려를 주는 말씀입니다. It's because He loves us and He wants us to get in heaven with Him. 왜냐하면 우리를 사랑하시고 천국에 같이 있기를 바라시기 때문에 그렇습니다. So may the Lord bless us. 자, 하나님께서 우리에게 복 주시는 가운데 May we see our personal needs and may we have the courage to do what we need to do to make ourselves better. 나에게 필요한 것이 무엇인지 내가 어떤 것을 보완해야 하는지를 잘 보고 더 나은 사람으로 자기를 가꾸어 가도록 합시다. And may we go out of here determined that we're going to get to heaven by doing the best we can through the words of the Lord. 그리고 이제 이곳을 벗어날 때 내가 또 최선을 다해서 하나님의 말씀을 따름으로써 천국에 합당한 사람으로 되어가겠다 하는 결심을 새롭게 하시는 계기가 되시기 바랍니다.